Hola y buenos días. Welcome to the Daily Word Builder conmigo, Ruth. Hoy is the last day, el último día de la palabra aviso, which means notice. Hoy, el aviso de privacidad. Privacidad means privacy, claro. El aviso de privacidad protege los datos personales. Puede ser, it can be, puede ser en forma física, escrito en papel, o en forma electrónica, en una página web, o el aviso de privacidad puede ser sonoro. It can be an audio track. ¿Sí? Por ejemplo, the recording, la grabación de una llamada telefónica, of a telephone call. El aviso de la privacidad debe incluir, should include, ¿quién recopila los datos? Now, recopila means to compile, so it's a bit of a cognate because recopila, well, if it just had an M in there, it would nearly be the same, wouldn't it? ¿Quién recopila los datos? ¿Para qué recopila los datos? Y bueno, ¿cómo limitar el uso de los datos? ¿Qué pasa si no hay aviso de privacidad? What happens if there isn't one? Es posible que el negocio will be fined, will recibir una multa. Oh, what a headache. So una multa is a fine. Don't get one of those. Have un aviso de privacidad. And that's el mensaje para hoy. Mañana we will be starting a new word, and it's a lovely one. Vida means life or living. So, hasta mañana. Adios.